What's up, guys? So wanagsan. Welcome to Alaf tutorial in word processor. Aan kusoo laabano casharkani 22 maanta waxaan ka hadlaynaa. We shall be discussing page size, orientation, and as well as matching. How matching loo sameeyo. Okay, let's begin. Waxaan rabaa inaan page size inaan sameeyo. Waxaan tagayaa page size, page layout aan tagayaa. Waxaan ku dhufanayaa size. The usual one, the mostly or mid kale ismaan waa A4. So you can have A3, A4, B5, whatever. Size ku dhufanaysaa. You click size. So you can have the normal one is A4, so you can have A3. A3 is somehow way weynaynaysaa. You see, very extended. It's very big. Now it turned to big. So now and dhahno page layout also aan ku laabano size and dhahno B4. No, somehow not much change. Size A5. You see, A5. It's very little, small noqote. Ayaa A3. Very waan dhahnay. Page size tapial. So midka lagaga baahan yahay the default one oo lagaga baahan yahay sameeyso waxa way A4. You do A4 like this and all. That's how you can set size. And sameyno also maybe orientation or landscape. Orientation waxa waaye this length inta u dheeraanaya hadda inta u dheer tahay laakiin hadhow waxay u dheeraanaysaa in the width side. Okay, tagno page layout. You click orientation, portrait or landscape. labadaba ka rabta dooranaysaa. Landscape dheh. You see sida u jeefanayso marka ay portrait aan sameeyo saaraan dhahno marka. You see, okay, to show you, let me resize. Now hadda si fiican arkayna. You see that sana u jiifatay sana inta bilac u dheer tahay. So page layout, orientation, portrait sana u jiifanaysa iyadana. You see, sana u jiifanay sana u dheeraani. Okay, that's how you can set the orientation. Orientation either portrait or landscape. Okay, aan ka laabano now portrait aan ugu dayno. Waxaan ku xijinaynaa merging waxa waaye tell me the reason why halkan waxba kuma qormaayo geeskan. You see, korkan. You see, halkan ma gaaray qoraalka. Tusaale halkan aan jooga intaan ka bilaabmaya ama halkan intaan dhahay. You see, intuu ka bilaabmaya qoraalka. You see, maba gaarayba halkaas. You see, intuu kasoo laabanaya markaan tu aan qoro. You see, waa soo boodi. That means orientation ka ayaa waxaa la gaarsiiyay halkan hajugal ayaa meeshan waxa lagu qorin. So anagana waxaan dhahaynaa meeshan waxa lagu qoro halkan hala geeyo. That's how we can do orientation. So we can extend this typing area up to here. Ablona page layout, margins, come down, custom margins. We have top, we have left, and there are numbers, bottom and right. So waan ka yaraynayna midkaas waxaan geynaynaa 0. Here is these two arrows. This one hadda ku dhufato way ku darsamaysaa. Kan you can you reduce. Marka waxaan sameynaynaa 0 waxaan geynaynaa 0.3. kana at the left 0.3. kana
0.3 and at the right 0.3. Anyway, you reduce all the size. You see now, okay, kor u tagay halkan u dhawaaday. That's how you can set margins. Hadu qoraalka ay warqada kugu yaraato inaad wax qortid, marginka u yaraanaysa, qoraalku uu sakanaya marka space fiican uu kala qaadanaya, warqadana si fiican ay u qoranaysaa. Casharkani intaan kugu joojinaynaa. If you like, please subscribe, share and thumbnails. Thank you.